fallen into shadow. I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big fish today. It is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternal is life, eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big fish today. It is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternal is life, eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big fish today. It is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternal is life, eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big fish today. It is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternal is life, eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big fish today.
is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternum is life eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big wish today. It is only when you let go that this grenade goes boom. This is where it all began. We ignored all the warnings. Eternum is life eternal. Shall we see how many have fallen into shadow? I'll be waiting for you on the beach. I've got a very big wish today. Так, ну что? Ну что? До конфу еще 13 минут. Надо чем-то их забить. Надо открыть трансляцию, по крайней мере, их официальную. На Xbox Россия будет она? Походу нет. Хотя написано сверху анонс. Как дела? Да, отлично, Ванечка. Вот игру допрошел в деревню. Прикольно, мне очень понравилось. Прям кайфец. Так. Че, хочешь Next проходить? Ну, у меня еще Bloodborne не допройдено. Надо Bloodborne допройти. Потому что, возможно, мне скоро придется плойку продавать. Потому что я полмесяца болею. И это цель сбора донатов, которых у меня нет, как бы. Это сумма кредита, которую я в месяц плачу. И вот я, считаю, сейчас почти месяц на больничном. И, короче, мне будет, по сути, нечем его платить, возможно. Поэтому, возможно, мне придется продавать плойку. И надо допройти Bloodborne. А так еще у меня много игр. Мне надо второй Резидент за Клэр пройти. Третий Резидент я хочу проходить. Нир Автомату я хочу проходить. Пока планов много, как бы, на игры. Ждем вас сегодня в 20:00 МСК. Трансляция будет доступна с субтитрами на русском языке. Ну вот есть трансляция в ВК, но я не знаю насчет ВК, насколько там хорошее качество. Ну, как минимум я нашел. Если еще будет на Xbox Russia, то вообще будет отлично. Так. Еще 10 минут. Ну, не знаю, я тогда зайду какой-нибудь делики вою поделаю. Включу. Пускай будет. Хз. Потому что просто сидеть 10 минут, это такое себе. Делики Вове, это, конечно, такой себе контент для стрима, но просто, чтобы забить 10 минут перерыва до конфы. Раньше прошел игру, чем надо было. Оставь плойку. Спасибо, Ваня, большое за поддержку. Охуеть. Пиздец. Нормальный человек. Спасибо большое.
Ну, я постараюсь оставить плойку тогда, ну, надеюсь. Большое спасибо тебе, Ваня. Как всегда поддерживаешь топу. О, кредиты оплачивают себя. Ну, почти. Вов, да не говори. О, мне пришло 15 тысяч от Олега. Половину суммы вернул, охуеть. Голды, естественно. Ну, как бы, я не планировал Вов на стриме, как бы, делики делать, но просто реально забить 10 минут перерыва до трансляции, как бы. Чтобы не сидеть без дела. Так, надо написать, типа... Вот так понятно, наверное, будет. Здорово, Дим. Привет. Спасибо, что заглянул. Арса, где конфа? Конфа в 8 вечера, через 8 минут. Ждем. Ждем конфу. Закончили вилледж проходить. Блин, прям после доната-то прям как настроение-то поднимается. Охуеть. Короче, через 8 минут конфа. И смотрим. Я сейчас даже в Твиттере, когда перерыв делал, когда курил, короче, прочитал, что она будет 1,5 часа идти. Охренеть. То есть, возможно, что-то хорошее покажет. А возможно, это означает, что будет скучная конфа с разговорами с разработчиками. Как бы одно из двух. Либо будет много-много трейлеров классных. Ну, вроде Microsoft особо не делает такой прям пиздежом конференций. Я надеюсь, что это будет конференция без пиздежа. Не люблю конференции с пиздежом, они бесполезные. Если я захочу посмотреть диалоги разработчиков, то я посмотрю отдельный видос для этого. Давай, давай, не унывай, да вообще. Еще бы работу нормальную найти, вот это было бы вообще кайф. Чтобы не приходилось вот так вот страдать от того, что просто заболел. Ой, колено тут. Охуеть. На Вов прибежал. Да, говорят, тут в Вов играют, охренеть. Мертвая же игра, уже близы похоронены. Как так-то? Как можно играть в это? Да вот не знаю, как-то играется до сих пор. Здорово, Брутал, Рейнер. Нихуя донаты. Да, Женька, я вообще в шоке, честно. У меня такого... Нет, один раз, по-моему, было что-то подобное, когда мне Самурай Пипа на вебку накидывал. Когда я 2 месяца стримил Одиссею без вебки. И что там в Destiny, интересное что-то? Или опять контент удаляют? Я все хотел вкатиться в Destiny, но все как-то не до нее было. И как-то уже понимаю, что, наверное, поздно, я не знаю. Хотя геймплей Destiny мне очень нравится. Вот эта там стрельба прям шикарная. Особенно с геймпада, не знаю. Я понимаю, что стрелять с геймпада это, по идее, поехавшего надо быть, наверное. Но там еще отдача такая чувствуется прям... Я не знаю, наверное, на 5-й плойке, если они сделают еще и для DualSense стрельбу, ну, эту вибрацию, то вообще, наверное, будет охренительно.
Ну и в принципе и так, как бы стрельба там классная. Как будете вкатывать Дустан, зовите. Окей. Да я вроде слышал, там и Димак вроде не против поиграть. Дустан был, типа, просто в рейды не с кем ходить было и неинтересно играть. В одного-то, естественно, там неинтересно играть. Поиграли на старте, но плюс-минус, но контента не было. Я тоже играл на старте. Я на старте вообще на плойке играл, на 4-й сюжетку прошел. А потом еще на ПК взял, когда вышло, и тоже сюжетку прошел еще раз. А потом уже опять что-то забросил, не знаю. Ну, потому что в одного там реально нечего делать, неинтересно. Пока пишут, что лет ничего не будет, но то, что показали, охуенчик. Плюс контент 30-летию банжи. То есть там прямо сейчас какие-нибудь акции, да, будут, что прям полезно вот сейчас вкатиться. Это прикольно. Ой, блин, это делик у Шлепанский просто. Я ненавижу его. Так, 4 минуты до конфы, ладно. Страдать недолго осталось. Отлично. Нет, там броня тематическая плюс оружие. Плотников 3 балла играли. Ну там же идеально, как бы, чтобы было 6 человек на рейд еще, типа. Чтобы не с рандомичами ходить. А 6 человек на рейд еще найти надо. Ой. Неудачно. Блин, этот Делик реально проектировал самый дебильный разраб. Потому что я слышал, что рейды в Destiny, вот они очень классные, типа там прям координация нужна, кооперация, типа прям очень интересно. Но с рандомичами, я думаю, это не так весело. Бросал Дустан только 2 раза, когда были не особо интересные сезоны. Был третий, но там тогда Legendary Edition выходил. На сюжетку последнего сезона я прошел. Понятно. Не, мне в принципе даже сюжетка ванильной Destiny 2 понравилась. Типа там вот этот был Гоул, прям прикольный такой чел. Этот, ну, враг. Прям Дарт Вейдер такой. Только красный. И большой. И вот это, ну, когда ты там потерял свет и там получал вот осколка стражного, этого тревелера. Прям прикольно было. Но... Если там опять игру заново покупать за full прайс, то я хз. Ну, там типа эти, как его... стандартная игра же фри-то-плейная сейчас. Арматура не нужна, Ванечка. Мне теперь все нужно. Я без проблем у тебя арматуру куплю. Только это... За твои же деньги, получается. Я даже на самом деле не знаю, что такое арматура. Арматура это же палка, которой можно ебало бить. Ну, типа, металлическая. Просто лом. Я 2 DLC покупал уже. Ну вот, типа, там, наверное, просто нужно покупать еще DLC, типа, последний, вот этот, который был там Beyond Light или какое-то такое. Название я вряд ли запомнил правильно, но что-то такое. И вот сейчас, типа, еще анонсировали одну, типа, они давно уже анонсировали, сейчас, наверное, показывали, что-то там с зимой связано, там еще один элемент появится, лед, типа, вот, Witch Queen называется. У меня почему-то в голове была Ice Witch. О, подожди, ровно 8, блядь, я сейчас проебу уже все. Трансляция еще не началась. Так, ну из Вова надо выходить в любом случае. Лед был Beyond Light. Да, появился уже, типа, этот лед элемент. Видишь, я не в курсах вообще, типа. Ну вот и что? Где трансляция? Трансляции нет еще. Xbox Россия тоже нет.
Где официальный канал Xbox? Xbox. До премьеры осталось совсем немного. 20:00. Так уже 20:00. Алло. Привет еще раз. Привет, Плакс. А вот. Поехали. Правда, русская трансляция, походу, так и не идет, да? А, во, пошла. If you're into the newest tech, like the brand new Xbox, or the upcoming video game releases like the new Halo, or if you're out just to have some fun and cosplay like me, Короче, это будет, я так you're понимаю, bound to с find русскими anything and субтитрами everything that you трансляция. love and want to do, all under one roof. So go check it out. Так, только надо тогда... See you there. Die Gamescom bedeutet für mich persönlich extrem viel. Es ist nicht nur ein Urlaub, es ist jedes Mal ein Riesenabenteuer. Jeder einzelne Пришел банить Messetag ist Сонибоев. speziell. Да зачем? Man Я weiß сам nie, was Сонибой. passiert. Но и Ich habe игры so Xbox мне viele тоже lustige нравятся, und как tolle бы. Dinge erlebt und möchte keine Поэтому- Sekunde davon missen. Я вообще считаю, что вот эти все холивары консольные, это от лукавого. Und der war ganz begeistert von dem Xbox-Stand. Alles war ebenerdig. Die Anspielstationen waren breit genug für einen Rollstuhl. Das Team vor Ort war klasse. Die waren total aufmerksam. Echt А super Фрай geil. сюда не приходит. Ну так а что ему тут делать? Он же не любит Xbox. Das fängt mit den Games an, geht über Merch, Loot, übers Cosplay und hinaus zu meinen Freunden. Gamescom ist für mich das Event im Jahr, wo ich die meisten meiner, vor allem Halo-Cosplayer-Freunde wieder treffen kann. 0,05. Wir sind mittlerweile 4 eine doch секунды, große короче, Familie осталось. und ich freue mich jedes Mal darauf, sie wiederzusehen. Поехали. Давай что-нибудь хорошее с самого начала. Но коробку однажды взял. Ну, ради геймпаса, я думаю, многие взяли бы себе коробку. Я бы тоже себе взял бы коробку. Просто чтобы не париться и играть в геймпас, как бы. Но мои финансы поют романсы пока что, поэтому никакие консоли мне недоступны еще новые. Но будем работать над этим исправлением этой ситуации. Hello, everyone, and welcome to our Gamescom 2021 Xbox stream. We've got so many great games. Вот эта женщина точно уже вела трансляцию. 4, Psychonauts 2, and my personal favorite, Microsoft Flight Simulator. Later on, we'll take an extended look at Forza Horizon 5. There's so much going into this, and Playground Games Сейчас бы деньги тратить не на WoW. Так а чё на WoW тратить? Просто подписку платишь и все. Раз в полгода по 3000 и типа... Интересно, что на открытии Gamescom покажут. Да, очень интересно. Я жду... Там Resident Evil что-то тизерит новенькое как раз таки. И... Ну, вроде как перезапуск Saints Row покажут. Так, сейчас пока что-то по Dying Light 2. Возможно, ремейк 4. Или полноценный ремейк первой части, потому что фраза 4 ичи, что-то там такое, это из первой части. Возможно, они захотели, чтобы все подумали, что идет, что будет ремейк 4 части, а будет ремейк 1. We are hoping the gameplay video you're about to watch will give you a foretaste of parkour and combat systems waiting for you in the game. And we are just about to enter the city. Так, Олег, у меня просто ситуация тяжелее была вот тогда, ну как бы. Я не показатель, как бы. Ремейк Код Вероника, но это было бы тоже классно, да. Я не играл в эту часть, но я слышал много хорошего. Но походу все-таки трейлеры с разговорами будут. Бля, первую часть Dying Light так и не прошел. Я играл в нее, но так и не прошел. Вторая часть, тоже жду вторую часть все равно. Блин, они за 2 секунды, 10 секунд показали 3 раза бургеры, и мне теперь хочется бургеров. Это как это работает? Ля, какой урод.
Погнали Dying Light кооп, я еще раз пройду. Интересно, что получится без Авилона. Ну, а я не помню, они писали, что удаляют его работу, как в вампирах? Или они все-таки используют его наработки? Но просто система паркура там довольно уникальная, таких игр больше нет просто. Как бы... Поэтому пропускать ее не особо хочется. Алло. Алло. Все сломалось. Все сломалось. Почему теперь 2 раза идет? Теперь где-то еще звук запустился. Сейчас бы с Олегом коопа проходить. А, вот она. Окей, ладно, эту запускаем. Надеюсь, больше не сломается. Не, ну выглядит классно очень Dying Light. Что первая, что вот вторая еще лучше. Я вообще люблю постапок. Конечно, зомби уже задолбали, да, как бы, но... Все равно, эта игра довольно уникальная и своей боевкой, и своим паркуром. Well, that was an exciting trip, wasn't it, Timon? Did you notice those bandits in medieval-like armor passing by skyscrapers, banks, and large billboards? That's what we call a modern Dark Ages. And it's a very unique design, one very important for the plot of Dying Light 2. But there's another thing that stood out to me, all those parkour moves that you and your team has put so much effort into. Well, all you need is a few thousand of animations, cooperation with professional tracers, mock-up sessions, and invaluable help from David Bell, whose face and moves player will see in the game, by the way. No, yes, right. And we've got twice the number of parkour moves compared to the 2 раза больше паркур движений будет. Some of them in this trailer. The vault kicks being the most important to me personally. It brings a whole new fighting style into the game. The player can stagger an enemy and use them to perform further attacks. For example, by rebounding from their bodies, jumping of them onto other foes, and so on. I think we captured the movement really well and made it quite simple for the players to perform. I can't wait for them to try it out and tell for themselves how much they loved it. It's definitely going to be useful. The city's buildings are higher than anything we have done before, improving its verticality. Players will need to find a way to reach those tall skyscrapers and other challenging spots too. Then it's good we scattered some Да, Плакс, походу это будет такая конфа, где много разговаривают. Exactly, and it's gonna do great, especially in fights against humans, which are more frequent and important than in Dying Light 1. It's been over 20 years since the events from the first game, so people adjusted. Принесший Хиллрейд жертву. Я помню, ты рассказывал твою проблему с Dying Light. And I think that's a great summary of this Там была классная игра, которую они сделали. Dying Light 2 and explore its vast, complex world on December 7th. Thanks, David. Thank you. Dying Light не совсем стандартный зомби-шутер, поэтому, в принципе, я не против. For the first time in the storied history of the franchise, Microsoft Flight Simulator launched on a home console. Какой Pride the Flag у него на куртке? Чей? Last month. Reviewers and gamers alike were blown away by how well the stunning visuals and the depth of the simulation translated to the console, and that's why I'm extremely honored to welcome the head of Microsoft Flight Simulator, York Newman, to the stream. York, thank you for being here. The last time we met was at the Xbox Game Showcase, and it was getting ready to come out on consoles. How did that go? Блин, серьезно, они сейчас будут разговаривать про игру, которая уже вышла давным-давно на ПК и недавно на консолях. I don't know if you know, but Flight Simulator is one of the highest rated games on Xbox this year, which I think is just great validation that the translation of the simulation to the console has really worked well. Our usage numbers are through the roof.
Так, с этим что-то делать надо, как раз они пока разговаривают. Может быть, Xbox Россия все-таки запустил стрим на YouTube? Нет. We are absolutely shattering franchise Так, ну и на records, and I Твиче can тогда tell you, чекнем. there have never been more people playing Flight Simulator than right now. So it's an awesome time. That is awesome. Congratulations on the launch, really. But Нет. All right. I want to Ладно, go оно to the danger починилось. zone. So what's going on with Top Gun? There's so much going on. Релизный трейлер Kill Bounty 2 Go. Да, посмотрю, я уже смотрел fans его. are super excited. They saw the А F-18. что с They can't wait качеством? to start flying. Алло. And as you know, it comes out later this year as free DLC alongside the movie. But as the movie is still under wraps, so are we, so I can still not tell you that much about it. But there's so much else going on even before Maverick. So we are continuing to do our monthly трансляцию releases ВК это that we've такое been doing себе, for a да. long time. And next month, on September 7th, we are launching. Что-то показали уже? Не, реверс, показали только новый трейлер Dying Light 2. Неплохой, но типа это уже известная игра. И сейчас разговаривают про Microsoft Flight Simulator, который уже вышел на консолях. А на компе он вышел еще, по-моему, в том году. That helps us with the mountains, so the Alps actually look awesome now. We have new 3D cities like Frankfurt and Wuppertal in Germany. We have Basel in Switzerland. We have Vienna and Не, наверное, для любителей авиасимуляторов это отличная игра. Там весь мир как бы есть. Можно просто облететь весь мир. But we want to celebrate the entire region, so we picked 100 of the most scenic places, the most famous landmarks, and we call those POIs, and we sort of spread them throughout the simulation, and we also added airports. We did Lübeck and Stuttgart in Germany and Klagenfurt in Austria and St. Gallen in Switzerland, and what it ties it all together is missions. We're having new discovery flights, we have new landing challenges, and we have new sort of tours of the country. So they fly you around all the awesome looking places and really celebrate the beauty of this region of Earth. And this is a Проблема смотреть такие конфы в онлайне, это то, что нельзя перемотать. To be able to announce the date here at Gamescom. Потому что я бы сейчас перемотал, that как is бы, really потому что incredible, ну, all это the different неинтересно. regions Зачем and это everything that you're слушать? going to have in the game, and the way that you're going to be able to actually highlight those. Это уже вышедшая игра вообще. It's really cool, but you know, for us, it's actually not just the region and the visuals. We talked a lot when you study aviation, when you love aviation, like Это прям next level такой симулятор. Ну да, типа это уникальный симулятор, где как бы у тебя есть весь мир, и вся информация о картах берется с майкрософтовских карт Bing. И типа ты можешь даже в своем городе свой дом найти. Да, он не будет выглядеть так же, как твой дом настоящий, но по форме будет такой же, как бы. И это прикольно. Like in that region, but outside in the world, not so much. But why not use the world updates to highlight this, to bring these awesome machines to a worldwide audience? So for World Update 6, we picked a German plane from the 1930s. It's called Junkers U-52. In Germany, it's lovingly named Tante U, so Aunt U. And we think of us as sort of digital preservation. So we really want to get these planes to an extreme level of detail. We're going out of our way to really go deep. So we're doing a full scan. We take full scans of the outside and the inside, as detailed as 1 millimeter, which is as good as you can really do this. And then we're working with, for the Junkers, we work with Bernd Junkers, who is the grandson of the original creator of the plane, Hugo Junkers. And he's helping us. He had a ton of insight and materials. Then we worked with an organization that is preserving one of the last surviving examples of the Junkers. So they let us scan and take photographs. And then we were lucky that to find a pilot that actually flew one of those planes while it was still flying in the real world. And he lets us know, like, is the cockpit right and the sounds right? Does it feel right in the air? So we're having a blast working with these experts to really bring these, to celebrate this plane, to bring them back to life.
So this is almost like you're creating like a digital museum for aviation inside Microsoft Flight Simulator. Yeah, I mean, it's basically that. It's a museum with flyable planes. So we're working with 40 museums around the world, and it's honestly one of the funnest parts of the job. You end up working with these curators of planes. These are their babies, and they sort of see the tooth of time in the real world, sort of nagging on their remaining planes, and they're so happy when we come in. Письмо от Steam пришло, что King's Bounty уже доступен в Steam. Planes, and they know that we can digitally preserve them in perpetuity, and we're actually giving those scans back to the museum so they can do something with it. And it's a great collaboration. And we're actually not just looking back. Кстати, Плакс мне так и не ответили эти на тикет геймнеты. And they're making Так что не знаю. eVTOL. Если ответят, тогда я попробую еще поиграть, как бы. So если не ответят, то и не надо. How these drone-type machines basically connect people in large cities. We're working directly with the engineering team to make sure that we are capturing their plane and their aircraft perfectly in the flight simulator, and that's coming out in November. Блин. I mean, you weren't kidding when you're saying that there's a lot going on inside of Microsoft Flight Simulator. Is there anything else you want to share? Yeah, there's one more thing. Сам попробовал что-нибудь предпринять. А что я могу предпринять? Там прям мне прямым текстом пишет, что я не могу залогиниться, пишите поддержку. Вы мне звоните, что ли? The Steel National Championship Air Race, and we're bringing this to Flight Simulator. So this is the fastest motorsport. This is right down your alley. It's the fastest motorsport on Earth, and I actually brought you. Ну так оно же мне даже дало сменить пароль. Я даже пароль смог поменять. Speed. Потому что я изначально не помнил его. We go into the danger zone, baby. Let's go ahead and show that. Позвони в арену Нед. Нет, спасибо. Еще один трейлер Flight Simulator. Найс. То, что надо. Flight Simulator Coming Soon. Что Coming Soon? Какой-нибудь мультиплеерный режим, что ли? Игра день релиза на ПК и консоли. You know I like going fast, and you know I love being in the danger zone. When is this coming out? Man, these planes, they fly 500 miles, faster than 500 miles an hour, 50 to 250 feet above the ground. So you are definitely going to be in the danger zone. I mean, without going into too much detail, this Reno Air Race is actually the largest expansion we have since we launched on Flight Simulator. It's not just because we scanned all the famous race planes of the world. There's lots of them. Вот бы DevilArsa конфу однажды по приколу обозрела старые игры, вышедшие в бородатые времена. And so a competitive multiplayer is coming to Microsoft Flight Simulator. У DevilArsa только одна конфа, по сути, выстрелила, первая самая, а потом они просто пытались повторить свой успех, но не получалось. На мой взгляд. That is fantastic, and you know I have the need for speed, so I can't wait to get my hands on this and participate in some of these air races. Awesome, man. We got you covered. All right, thank you. If going fast on the ground is more your speed, keep an eye out for an extended look at Forza Horizon 5 later on in the stream. We'll also talk with Wasteland 3's game director about the game's next big DLC. But first, if you're an Xbox DLC про Wasteland 3 we have какой-то some great говорить. news for you. А сейчас новости для владельцев Game Pass. Эти игры доступны в первый день игрокам на геймпассе. Не, геймпасс классная штука, но типа на ПК он плохо работает. Не знаю, может в 11 винде получше будет. Да, какая-то индюшатина. Поехала. Девочка с перебинтованным глазом выглядела неплохо, да. Какой-то индюшный битэмап. Сейчас, наверное, покажут. Бушиден. Очередной 8-битный ниндзя Гайден. Блин, Son of Crimson. Unpacking. Серьезно, игра про расстановку вещей в комнате. Вот это, кстати, выглядит любопытно.
Chinatown Detective Agency. Игры с обладателем геймпасса. Сугой нет. Yep, somehow they Ну did да. it. They added even more games to Game Pass. But let's talk about what's coming up. We're talking Age of Empires 4, the game's creative director, and we're going to see what's next for У меня уже, Sea of по-моему, Thieves. третий раз But выскакивает now, уведомление, we've что got a new какой-то из roguelike моих retro друзей в shooter стиме that начинает in играть grand Destiny retro 2. fashion sends Это you заразно, plundering through походу. shifting dungeons to defeat a mysterious eldritch terror. Анонсировали, Let's что dive новое, и все into пошли the играть. pit. Into the Pit. Ой, это, по-моему, который лавкрафтианский ретро-шутер. Который 1С издает, или нет? Нет, по-моему, это не он. Ну, тоже какой-то ретро-шутер. Только стреляешь ты из рук. На самом деле, этих ретро-шутеров развелось просто... А, типа сегодня новый сезон уже начался, тогда понятно. Ну, самое забавное, что вот вышел ремастер Quake'а первого, и он играется лучше, чем все вот эти вот ретро-шутеры почему-то. Хотя он настоящий ретро-шутер. Я поиграл в него на свече, и он прям шикарный. Сейчас про Age of Empires буду разговаривать полчаса еще. A little different and very special today. Yeah, I have. So, so far we've been showing everyone kind of what Age looks like from in the game, when you're playing it. You've gotten to see a lot of footage of that. And we've also shown a little bit of our campaigns, right? Through when we unveiled the 100 Years' War and showed Joan of Arc. But we have yet another way in Age of Empires 4 that we're kind of bringing history to life that we haven't talked about yet. See, you do this to me. You put me in suspense. I want to know more, so let's go with it. Let's hear more. Okay, wait, you get one moment of suspense. Okay, that's enough. So what we brought today is we have these wonderful little videos that we've created that are interspersed amongst the campaign, and they're about 3 to 5 minutes each. And we have over an hour of them total, and they're called hands-on histories. And what they are is a great way to like deep dive Во время прохождения кампании будут какие-то короткие видео по 3-5 минут. И итого их на час у них в игре. Охренеть. Сюжет в Age of Empires. We are going to show you the segment on one of the most popular units from Age of Empires franchise and a fan favorite, the Trebuchet. Excellent. Well, this I gotta see. Блин, на заднем плане анимация такая, как будто просто начинающему дизайнеру сказали, сделай какую-нибудь анимацию на картинку. Was the king of all siege engines, a catapult capable of smashing down castle walls from great distances. At Warwick Castle in England, they've built a replica, one of the largest in the Вау, реплика трибушета. Originating in 7th century China, by the 13th century, trebuchets Самого had evolved гигантского into devastatingly трибушета. powerful weapons. Such a simple design, but so effective. It has several key features. A pivoted arm with a weight at one end, and a sling to hold the projectile at the other. To prime, the 6-ton weight is raised using tread wheels. So this is one of the wheels, one of 2 that's attached to an axle. По-моему, я случайно History Channel какой-то включил. Вместо конференции игровой компании. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. This was done by positioning the pivot close to the counterweight. Это типа в игре будет такой ролик. Я не понял, походу.
When released, the sling whips round. Ну, по крайней мере, он объяснял, типа, да, что у них есть на час снято роликов, типа, и они будут в игре. Trebuchets were carefully aimed, like modern guns. Свет доем моргнул, после чего роутер ему крутить себя 100 лет, как пенсионер, блин. Ты ничего не потерял, Плакс. Игру с девочкой я так и не понял. Походу, да, но именно этот момент, именно этот арт не показывали. Как ты понимаешь, я уже бросил конференцию Xbox и смотрю History Channel. This one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Не, вроде не та, которая Ninja Gaiden. Тоже собирался пойти History Channel смотреть. Замечательно, что мысли сходятся. Did you hear that whoosh? It was the counterweight trebuchet's lethal combination. Офигеть, он воду с травы разбросал. That made it the ultimate medieval siege weapon. Как раз хотел про катапульты, пацаны, я же трибушет на даче строю. Да нафиг-то баня, трибушет надо. Don't care, because that is awesome and remarkably unique, something you don't see in games very often. Yeah, so you know, one of the things when we were looking at what we were going to do with Age of Empires 4, there's a phrase I'm really fond of, which is history is only as interesting as the people who taught it to you. And you could say that about any subject, really, right? But I think the great thing is when you have someone that's so enthusiastic and passionate about history, it really comes across. And we wanted to be that kind of teacher for history. And there's a phrase called humanized history that I use to kind of describe what we tried to do, which is we tried to like connect past and present. And you can see that kind of in our briefings as well, where we've got like real stuff with like CG kind of overlays to show you the history. And so for these, we really wanted to do that same thing. So ourselves and Relic partnered with this amazing group in the UK called Lion TV, and they've done production on an amazing amount of shows and documentaries for the BBC and won every award you can imagine for media. And they travel to all of these locations in all these different countries to meet with these subject matter experts and get all of this great footage on how things really worked and how things were made. And it's been delightful. Я удивлен, что я ничего себе не проспойлерил заранее. Get all these and finally start showing them to everyone. Из сюжета. I love it. Now, you also, of course, you've got a bunch, as you mentioned, of these hands-on history segments. Anything else that you can tell us fans about what we can expect, looking forward to? Any favorites you got coming up? Oh, well, думаю, все такую же прическу сделать. Как думаете, пойдет мне? My personal favorite полбашки is one called сбрить. Medieval Surgery. And I'm going to let your imagination go with what we might show and what we might talk about in that one. Yeah. But the thing I love about them is that they go all over the place. So, you know, we've got ones on warfare and castle building and like how they kept flaming arrows from not going out when she shot them. And but we've also got all of these ones on, you know, like illuminated Да, походу, они просто наснимали роликов, как это все работает, и будут в игре их показывать. Armor creation, and there's even one on Mongolian. Нет, с одной стороны, это довольно познавательно, но с другой стороны, это странно. For the Mongols when you're playing as them in the campaign in the game. I mean, I just love the behemoth amount of history that you guys... Age of Empires, always known for bringing history alive in a completely different way. And I also love to mention this to people, that you and the team do so much research. And it's so great to see this approach being used in a hands-on history kind of segment. But, I mean, what was that approach like to sort of, you know, sell going forward, especially since it's such a unique in-game experience? Well, the cool thing was it was there from day one. It was one of the things I was really wanted to do, is try to tell these stories in a different way. But I'll tell you, like, full disclosure, it's been insanely nerve-wracking because we're trying something completely different that no one's ever done before in a game, right? We're we're history, but we're a game, but we're teaching you things, but you're having fun. And finding that middle ground has been really challenging. And you know, every time we've tried to show, we've shown the campaigns or we've shown these hands-on histories, I've been like, oh God, is it gonna work? Like, people are going to like this. And the great thing is so far, everyone that's really experienced the entire thing put together have just been like, wow, this is great. And it's so different and kind of cool and refreshing. So, so far so good, right? But yeah, it's been a journey, you know, to get all this done and put the whole game together. Well, I love that you mentioned Journey, because we are coming towards the end of this development journey for Age 4.
Talk to me about where people can find and learn more about Age Может, of и не Empires удивительно, 4. что я об I know этой they're all конфе chomping до at the bit. сегодняшнего дня не слышал. You know, October 28th, we are launching the game. You can go to ageofempires.com to learn more about the title, and if you're really, really excited, right now you can go onto the Microsoft Store or Steam. Можно уже предзаказать, game естественно. right now. And of course, we will be there day one, Xbox Game Pass for PC as Ну well. и в Game Pass она будет с первого just дня. grab the game and start playing. But... Yes, I believe you are a part of something very special. Я надеюсь, что на 11-й винде Game Pass будет лучше работать, чем на 10-й. Yes. 11 a.m. Pacific time. There might be something Age of Empires related in there, so if you're a fan, you probably should tune in. Oh, a bit of a tease from Mr. Ice Green. Maybe. And I like it very much. Adam, thank you so much for joining us here. Always a pleasure, Kate. Always a pleasure. Age of Empires 4 looks fantastic, so I cannot wait. October 28th. Да вы даже игру не показали, ты говоришь, что она выглядит отлично. Ни одного геймплейного кадра. An extended look at Forza Horizon 5 with our friends at Playground Games, but now let's catch up with Paris, who's gone from flying the skies in Microsoft Flight Sim to a different kind of cloud. That's right, Kate. Xbox Cloud Gaming is already available on Windows PCs, mobile phones, and tablets. And now it's coming to Xbox consoles. The future with cloud gaming sounds bright. No waiting to install, no running out of hard drive space, no waiting to patch, and no buying a new console just to play with your friends. See how the vision of cloud gaming will bring people together without barriers. So when I think about Реклама cloud gaming, gaming, those two things together to me really show you the future where you can pick up something and you could play it anywhere and you could do it quickly. Почему ведущая выглядит как какие-то скитеры? Ну, видимо, это она и есть. У нее работу поменяла. В магическом мире уже нельзя ничего писать. That's pretty great. I mean, that's pretty awesome. This actually looks so good. Мне понравилась теория, есть одна, короче, что, ну, типа фанатская теория, естественно, которая не имеет никакого обоснования и смысла, что типа Риту Скитер выгнали из магического мира, и она решила отомстить и рассказать всем про магический мир, и написала книжки о Гарри Поттере, и Рита Скитер это и есть Джоан Роулинг. It should be as easy as finding the game that you look for on your console and just jumping right in. We're targeting 1080p at 60 frames per second. What's crazy about this is like the latency. This is the kind of stuff you need with cloud gaming. Oh, 60 frames? That's actually very smooth. The process itself to get into cloud gaming feels like you're playing on console, Фильм дал right? пускать волшебную пыль, поэтому она стала пускать обыкновенную пыль в глаза. Ну да. Pick up any device and pretty much play any Xbox game on Game Pass. О, Skyrim показали, скоро же Skyrim выходит. 11 ноября 2021 года выйдет наконец-то Skyrim. Ждете, пацаны? Новиночка. С рыбалкой, да. Xbox is doing right now is just getting rid of the limits of having to be on a specific platform or a specific console. Play on PC and mobile, and now on Gen 8. Yeah, Gen 8 consoles can play Gen 9 content. Isn't that so cool? With cloud gaming, we have the ability, because you are connecting to consoles Ждал 10 лет, когда появится рыбалка, да. The Gen 8 customers, the Xbox One customers, to play games that their hardware. Ведь там нельзя просто так зайти в реку и взять рыбу в руки. People play where they want to. Sign me up. I'm ready for cloud gaming. Сидел, завидовал Теслам. When's the release date? When does it release? Блин, теперь полосочка на экране появляется, прям приятно смотреть. Еще чуть-чуть она сдвинулась бы вправо, было бы вообще шикарно. Хватать рыбу руками для слабаков. Настоящие энджойеры ждут 10 лет рыбалку. Тут плюс. Thanks to the addition of ray tracing and improved materials alongside performance updates, this is the perfect opportunity to relive Senua's journey. Next Gen update для Hellblade Senua's Sacrifice. And if you haven't played this, do yourself a favor. Grab a pair of headphones and immerse yourself into this world. Agreed. Наверное, поэтому не прошел Skyrim. Тут плюс, кстати, я тоже вот жду, пока он выйдет наконец-то, чтобы пройти, потому что я тоже так и не допрошел сюжетку основную. Но он еще не вышел, поэтому жду. Forza Horizon 5 and Destiny 2. So join the live Q&A to get your burning questions answered. You can catch all of those streams on twitch.tv/Xbox.
Speaking of Forza Надеюсь, Horizon 5, добавят don't forget рыболовные our friends at ачивы. Playground Games will give us an extended look at their monument to motoring in Mexico later on. That includes never-before-seen areas of the game. Бля, они так... Они 10 раз уже сказали, что дальше покажут Forza Horizon 5. Как будто это, ну, типа, все ждут прям лучшая часть конфы. Ну, видимо, это и есть лучшая часть конфы. Там сюжет на 7 часов, да я понимаю, словить леща, например. А еще я жду гильдию рыбаков с рыбно-сюжетной линией. И играть за рыбу. За рыбу играть. Так, это DLC для Wasteland 3, да? Кстати, Wasteland 3, он прикольный. Он как, ну, там геймплей очень неплохой. The holy detonation's life-giving glow should be shared with everyone. May the light of the holy detonation purify you. Цвет Святого Взрыва. Join us, Rangers. Культ Святого Взрыва. Неплохо. And his name is Fishakin. Fishborn. И этот, блять, я должен With new patches, bug fixes, and added features, like a fine wine, Wasteland 3 just gets better with age. To really savor the game's bouquet, we're talking with InXile game director. И, короче, появляется такая рыба и такая... Thank you for joining us. Stoked to be here. Thanks. So, in the trailer, we saw that the DLC is coming out on October 5th. Я не знаю, было ли это слышно, конечно. InXile Wasteland 3, you guys have been working on this for a very long time. So, can you kind of talk about that journey? Yeah, our dev team has been working non-stop full tilt, trying to make Wasteland 3 the best version of itself. Нет, я пытался в воде сказать футрода. We balanced, we've listened to the community, we fixed bugs, added stability, and I really think that the version that we have now is the absolute best version of the game, and if you've never played it before, now's an awesome time to jump in. Well, congratulations on everything that you've been doing with Wasteland 3. Now, this DLC is called The Cult of the Holy Detonation. Now, talk about that a little bit. Tell me what's going to go into this DLC. What should we be excited about? Right. So you've heard of Cheyenne Mountain, right? Yes. For those who haven't, Cheyenne Mountain is this top secret military complex buried deep in the heart of Cheyenne Mountain in the middle of Colorado. It's designed to outlast a nuclear winter. And so when you hit level 16, an old friend calls you and says, hey, I need your help securing this secret military base and all the secrets within it. And as soon as you get there, you find two warring cults battling over supremacy, trying to take control of the Holy Detonation, which is this pre-war science experiment that they worship as a god. Нет такой команды. And, you know, these cultists are insane, they're mutated, they've gone totally mad, and all they want to do is share the holy radiation with you and your entire ranger team. Но пока что моя реакция на эту конфу это вот такая. Some of the cults I may have joined in the past, but this is typical Wasteland fashion. We're really going to be able to get in there and mix it up, right? Right. So you and your ranger team insert yourself right smack dab in the middle of their holy war, which, you know, what could go wrong? Yeah. And this is a Wasteland game, so you decide everything. Choice and consequence is our bread and butter. And so you decide who lives, who dies, who gets screwed over, who takes charge. You're deciding the fate of the cults, the Holy Detonation, Cheyenne Mountain, and ultimately all of Colorado. This is really your game to craft and mold. That's awesome. So the last expansion was the Battle of Steeltown, right? Yeah. You had giant robots and things like that. So, you know, what are you going to do to actually top something like that from the last expansion? Right. So we wanted like returning players to find something that they could never find Wasteland 3 уже in было another DLC. version or like in previous versions of Wasteland 3. And so we built this as a Wasteland-style dungeon crawl. And in there you find this awesome mix of mystery, exploration. You're meeting these crazy cultists who have been locked in this like pre-war time capsule, and some of the raddest boss battles we have ever been able to build in a Wasteland game.
That's awesome. I want to get back to the crazy cultists, but talk to me about these big boss battles. I want to hear more about that. Right. So we took the best parts of Wasteland combat and we breathed new life into it with objective-based combat, which are basically super rad boss battles. It's no longer you're like huddling in a corner, throwing down. Не, ну по чуваку видно, что он прям радеет за свою игру, ему нравится рассказывать. Не то, чтобы мне нравилось слушать, как бы, но тут уже combat missions. You're in there breaking into prisons, rescuing POWs. You're disrupting these high-tech cultist rituals. You are splitting your fire team and coordinating like you never have had to before. Like everyone on your team has a job, and I really think this is going to take old players who know their Ranger team like the back of their hands, and it's going to make them scratch their head and really have to rethink how they go about combat and making it new, exciting, and challenging in a like mentally in a way we haven't been able to really do before with just straight up murder combat. Now, Wasteland has a reputation for getting a little silly. Right. What are some of the weird characters we can expect in some of the story encounters we'll see in the game? Yeah, with Cult of the Holy Detonation, we really got to cut our devs loose and just let them be creative and fun and silly. Like Exile's modus operandi is if we're like brainstorming and something makes us laugh, we just put it in the game. That's just how we do it, and we pick up the pieces afterwards. Because we want to make something that entertains us, and then we know if we're having fun, our fans are going to have fun along with us. And so we got to explore, like really letting you get deep into this like weird radiation cult, and let you interact with them and talk with them, and tell stories and like maybe even join them. And so like for instance, one of the characters you meet, one of the first cultists you meet, is this slathering beast. He's got like claws and fangs and spikes jutting out, and he's drooling, but he's like the nicest guy in Cheyenne Mountain. Like you meet him and he's like, hey guys, you should like come in here and like soak up some of these rads, it'll be great. And he Sherpas you in and lets you meet the whole cult. And another one of my favorites is the Proteus. He's what you get if you took like 20 cultists and you like melted them into a big pile, kind of like I would do this with like a magnifying glass. I would like melt like army guys and like GI Joes into a big pile, and he's wet and sloppy and gross, and he's hard to understand, and he needs a translator supposedly, but he's like your #1 fan. And getting to build like this totally out there wild extreme character was a ton of fun to write for. It was a ton of fun to like explore like what makes this cult tick, and he's an absolute blast. Hell, even some of the weapons that you find in Cheyenne Mountain, they're devolved cultists. Like there's one guy and he kind of devolved into this like vomiting bagpipe creature, and he has this real like kill me vibe about him. But we get to play with these fun body horror themes that let us jackknife between sort of like dark and serious and like goofy and funny, which is a line that Wasteland really loves to ride. Like, you know, a lot of really important stuff is at stake, but you know, the Wasteland's a pretty bizarre place. Oh, I can imagine. Now, we talked before, you've been working on Wasteland 3 for a while. There's already expansions that are out there. But say I'm a new player. Say I'm watching this right now and I'm like, man, I want to get into Wasteland 3. What would you suggest for new players wanting to get into this? And like I said at the top, like Wasteland is like the best version of itself right now because of all the work we put into it over the past year. And so you can get the whole thing with the Colorado collection. That's the base game plus Cult of the Holy Detonation and Battle of Steeltown, all for a discount. Or if you have Game Pass, you already have Wasteland 3. Just download it and play it, and then you can get both expansions with the expansion pass. That is awesome. Now, to kind of recap this a little bit, we've talked about, you know, spewing pus bags and these weird characters and the cults and the boss battles, all these really cool things that are going to be in Wasteland 3. But please remind everyone before we get out of here, when can you pick up this DLC? Right, this Work of Passion, it comes out on October 5th. We're really stoked. That is awesome. So this is the Cult of the Holy Detonation. Detonation coming October 5th. David, thank you so much for joining us. Thanks, Barish. Appreciate it. All right. In the 3 years since its launch, Sea of Thieves has played host to some incredible crossovers, including unique ship sets inspired by games like Battletoads, State of Decay, Halo, and more. Today, we're excited to announce a brand new special event that will award players an all-new ship as a part of the latest wild crossover heading to Sea of Thieves. Better yet, this event begins tomorrow. So get ready to make some mayhem, and let's get our first Gamescom будет таким же слиперским. Да, я надеюсь, что нет. Там вроде Джефф Килли ведет, и обычно Джефф Килли ведет довольно нормальные конференции. Корабль Borderlands можно получить в ивенте.
завтрашнего дня. О, железяка из бочки. Это прикольно. Завтрашнего дня можно будет получить бесплатно. Guten Tag, everyone. Really cool to be a part of this all-digital Gamescom event. And we were thinking, what's the best way to kind of celebrate Gamescom and to be a part of Прикольное this окно, as Sea ну, of типа Thieves. телек с And so игрой, we're только really там excited как будто to это reveal that окно. we're Это bringing the прикольно. Mayhem chipset that you've just seen, a really cool Бочкаряка. chip that's inspired by Borderlands, into Sea of Thieves, and we're giving all of our players a chance to earn it during kind of the Gamescom time period. So it's been really cool to work with the Borderlands team to bring this ship to life, and giving all of our players the chance to earn it as part of this live event that we've cunningly titled Mayhem. You might know this, so you can probably guess the kind of activities that are involved, but if you head to Larina at any of the outposts in the Sea of Thieves world, she'll be able to follow the details of what you need to go do to earn the ship set. So we hope everybody gets a chance to take part in this awesome time-limited event. So it starts today, and it runs through to September the 7th. So that's the time period you've got to get your hands on the Mayhem ship set. And I think that's it 24 августа до 7 сентября можем I will получить see you on the корабль. seas. Играть в день релиза на ПК и консолях. Это State of Decay. It's always been a dangerous world in Trumbull Valley. Да, наверное, это State of Decay. It's hope. Третий, который вроде анонсировали же третий уже. Или это все еще второй? It reunites old friends. Опять зомби, да. It builds new bonds. Опять зомби. And in the face of a growing threat, hope is the greatest weapon we have. Не, в State of Decay была интересная концепция, типа что, ну, если твой персонаж умирает, все, он мертв, ты играешь за другого потом. Сама по себе игра была так себе. А во вторую я даже не играл. То есть, ну, что вроде бы она не супер-пупер получилась. Может, лучше зомбию тогда. Ну, зомбию была тоже неплохая этим в этом смысле. Шесть новых баз, новое оружие. Ну, это DLC для второй, значит, да. State of Decay 2 Homecoming. Потом будет State of Decay Far From Home. Well, just like zombies themselves, it seems everything old is new again in State of Decay 2. And we have a guest to walk us through this Undead update. Please join me in welcoming Undead Labs Director of Communications, Wanda Russell. Hello, Wanda, how are you? Hello, I'm great. It's great to be here, talk about the Homecoming update releasing on September 1st. We are very excited to get this into players' hands. You are indeed. So let's talk about the Homecoming update. Obviously, we are coming back to Trumbull Valley. We were there for Heartland, the update, back in 2019. Talk to me about the differences, and I'll sit right here and listen, because you're adorable. So Heartland is the story mode within the game, but it's a very linear, narrative-driven experience. You know, players couldn't move their communities there. So that's all changed with the Trumbull Valley map. It is the 5th core open world map. It's fully remastered, and it expands into 2 territories that were completely inaccessible in Heartland. So players can return to Trumbull Valley with their communities, start new communities there, and really start exploring everything that the new map has to offer. So then, would Homecoming be a sequel then to Heartland? Yeah, exactly right. So the events in Heartland kind of play out. You see what happens in Trumbull Valley. So we think of it as the 3rd part of our Trumbull saga that began with the original State of Decay game, continued into Heartland, and now we see what has happened since then and what storylines might be coming to a close. So there is a lot for players to discover, a lot of environmental storytelling to find, and you know, things have changed. So this isn't the Trumbull Valley that players might remember. Да, она даже выглядит неплохо, но типа...
time you expand something like Trumbull Valley, you just скучно, have наверное. a juggernaut of content, pun intended. Talk to me a little bit about what some of those things are that players can get in on here now in the expanded Trumbull Valley. Yes, a ton of new content. In fact, we're doing something unique with the Trumbull Valley map. There are items there that you can only find on that map and nowhere else in the game, including 12 new hats and outfits, 10 new very cool weapons. We've got 6 new bases, 2 new achievements for achievement hunters. And on top of that, Аж we две are adding the ачивки game's добавляют. 12th bounty pack. So that will be available from the bounty Вот broker это они across all maps. молодцы. And I have to say, they are some of the coolest weapons I have ever seen go into the game. I'm so excited for people to find them. Как же мне все-таки нравится выбрать дебок. Я тоже думаю такое себе сделать, что нет-то. Выбрать себе полбашки. Let's talk about the State of Decay community because it's absolutely an integral part Буду to this викингом, entire franchise. но только And State of Decay being on жирным Xbox Game викингом, Pass, но... how has that impacted the community? How has that impacted the game? Talk to me about those. It's been fantastic, and you know we have an amazing community. We love them so much. In fact, one of the reasons we're doing Trumbull Valley as a map is because it was one of the most requested features from the community, which also makes it very exciting for us to be able to say, we did it, you get it. And we have a major milestone. Почему-то я уверен, что она не играет в игры. Decay 2 has 10 million lifetime players. 10 million lifetime hang your hat on that. I absolutely love that. That Really grateful. Incredible, amazing news. Congratulations to you and the entire team at Thank Undead you. Labs, man. Fantastic work. Well, speaking of Она Xbox Game Pass, кастует let's игры. give me the deets one more time when it comes to the update. So the update releases September 1st. Это потому что она It's женщина? free update Нет, for all просто State of не Decay 2 поэтому. owners, and it's included with Xbox Но она Game так Pass. типа обсуждает, ну когда вот Happy ведущая слева, как будто вообще не разбирается в вопросе, но типа делает вид, что разбирается. Не потому что она женщина, а именно по ее разговорам. Типа, у вас 10 миллионов человек поиграло в игру, офигеть. Игра как бесплатно в геймпассе доступна любому желающему. Stray Blade, это что? Это Indie Souls-like? Судя по всему, да, это Indie Souls-like. Выйдет в 22 году. Индюшачьи души. In Stray Blade, you discover the mystical lost valley of Akria, a world which ranges from overgrown temple ruins. Только не говорите, что вы показали 30-секундный ролик, и будет сейчас еще 10 минут о ней разговаривать. Все трансляции такие обоссаны. Нет, Олег, это одна из самых обоссанных. Бывают хорошие. Я надеюсь, что завтрашняя будет хорошая. Hello everybody, I'm Leonard Kausch, game director at Point Blank Games. Да, он будет рассказывать, хотя бы он показывать будет, ладно. Прощаем немножко. Stray Blade is an action RPG where you play a rogue adventurer who is exploring the ancient valley of Akria with his companion, a witty wolf named Boji. Unveil the history of the Forgotten Valley, master the powers of the 3 Akrian metals to restore balance. Этот чел, по-моему, из биомутанта сбежал. That is the how, as well as the why. Кроссовер с зубастиками. Мне кажется, это кроссовер с биомутантом. Let's dive into the combat first. Our combat system merges strategic anticipation of enemy attacks with split-second blade-to-blade reactions. It is the high noon of skill-based melee weapon combat. Как он красиво целым предложением обозвал слово контратака. Стратегическое ожидание атаки врага и быстрая реактивная атака. Kria's colorful world ranges from overgrown city ruins to frozen caves and winding canyons. Together with your companion, explore the deepest corners of an ever-changing world, bristling with adventure. Не, возможно, это будет даже интересная игра, как бы, ну... rare materials, recipes, weapons, pieces, and beautiful places. Change is part of your journey, where every victory impacts the world around you. When you die, time keeps moving Выглядит forward. как помесь того первого последнего Souls-like с Вовом. Первый Souls-like это, по-моему, был Lords of the Fallen. Only one thing is certain: the change you brought shapes what now awaits you. And of course, get ready for epic boss fights. We hope you enjoyed the Этот олень сделал себе из врагов шлем Хела из Тор Рагнарёк.
Ладно, тут хотя бы недолго разговаривали. И что-то хоть показывали. Next up, one of the most unique games finally Crusader Kings 3 выходит на Xbox. Unique. As in, my evil twin murdered 4 of my husbands because they secretly are in love with me. Unique. In case that didn't Он tip себе you дорогого off, взял we're саундтрек от talking about Battlefield. Ну, кстати, Crusader да, было Kings чем-то 3, похоже. a medieval grand strategy and role-playing game that has you trying to defend your royal line from those that would conquer your kingdom, and evil twins apparently. Yeah. It's coming to Xbox as an adaptation, not a direct port, meaning that the UI and controls have been refined to bring that grand strategy experience to a controller. Not to mention bringing the grand strategy experience to my comfy living room couch. We'll all be ruling from our throne room soon enough. Check out Crusader Kings 3, now coming to Xbox consoles. Стратегия играть на диване, ну да. We must never forget the crimes committed against Не, us. ну в консоли-то играют не только на диване. Я в консоли играю также в кресле за компом. Как бы. Только что на геймпаде. Но я на компе почему все играю на геймпаде. Только что в стратегиях обычно управление стрёмное для геймпада. Тут походу адаптировали. Measure success across the span of a single life. The real game is played across generations. Я не буду озвучивать комментарий на всякий случай. Но он неплохой. You see, real strategy requires Оба комментария. Я все еще помню ту статью, где чувак Crusader Kings 2 сделал королевство лошадей. Crusader Kings 3 is wild. You really haven't lived until you've made an 8-year-old the King of England. Well, it's nice to have hobbies. We've all gotten into some weird stuff this past year. Weird like diving into people's brains and О, сейчас exploring their Психонавта 2 mental покажет. universes projected into a psychedelic 60s Очень хочу поиграть, на самом деле. Первая часть была шикарной. Он подданных лошадьми назвал, или у него буквально только лошади жили? Только лошади. Там был прикол, что в Crusader Kings 2 лошадь была как раса человека, короче. То есть, ну, потому что движок, типа, ограничения было. И у него получилось, короче, как-то... Ну, там нужно статью читать, я уже точно не помню. Но в итоге он лошадей привел к власти, короче, во всех, типа, ну, регионах. Psychonauts had humor, whimsy, and surprisingly heartfelt moments. It was an oasis of color and humanity in an era when games were increasingly turning grimy, dark, and combative. Not to mention having some deceptively deep character moments. That's why the original is considered a cult classic. It has been a long time coming, and it is finally here. Enjoy this long-awaited launch trailer for Psychonauts. Well, this shouldn't take too long. Как Бондиана. Правилами настоящий жеребец. Распутин охват. Прям не по себе становится. Но она довольно психоделическая, да, но она была клевая, я не знаю, я очень люблю ее. Озвучка у нас словом мульт Nickelodeon 2000-х. Ну да, озвучка там была такая. Вайбы неприятные. Не, я очень хочу вторую поиграть.
Psychonauts underestimated Maligula's power. Leave it to me. Блин, они прям песню написали, как будто это заставка Бондианы. И в это играют, ну да. Это очень хороший платформер, Олег. Ну, без купюр, не знаю, как сказать. Просто стиль не нравится тебе, возможно. And I cannot believe I'm doing the math on this one. 16 years ago, Tim Schafer and Lizette T-Tree Montgomery. I am definitely dating myself, but you all welcome from Double Fine Productions. Thank you so much for being here. Tim, can you believe it has been 16 years? I almost said 19 years. Yeah, it feels like only yesterday, but it kind of was for Raz because the story picks up right where the first game left off. And even though it has been a lot of years, it's a game that matters a lot to us. We really love it here at Double Fine, and we know that a lot of fans, it meant a lot to them. And so we really want to be true to the spirit of the first game, which we were able to do because we brought back a lot of the same voice actors, and we also have. Я скинул в Discord ту статью про коней, потом можешь почитать, если интересно. Thank you. It was really important for us to Жалобы, пожалуйста, carry the отправляйте в legacy комитет по forward, суперсерьезным especially in the играм. style of Wonk that is very prevalent in the first game. Style of Wonk. Just put it on a shirt. Блин, Тим Шейфер даже внешне похож на Джека Блэка. И он его приглашает делать с ним игры еще. They still jump into people's minds, I'm assuming, like the first game, right? So if a Psychonaut sort of dove into my brain, it would be like a lot of Ted Lasso quotes and French Bulldog. Ну да, как будто это брат его реально. Yeah, that's what's fun about a Psychonauts game is that all the levels are different, just like every person is different, based on their personality. If you could jump into someone's mind, what would it look like in there? What would be the color of the sky, and like who would the monsters be? And in Psychonauts, you get to do that because Raz has the power of astral projection. Да, так это его, and when he goes in, игра. he gets to fight those monsters and help people deal with their nightmares and wrestle with their inner demons. And so there's a ton of variety, and there's a lot of anything goes. We can go to any location, we can have any art style. And coming up with new levels for the second game was. Так он же и эту, как его делал, игру про Джека Блэка, про рокеров. Как она там называлась, я уже не помню. Что-то там... Yeah, it was really important for us to carry forward the unique brain worlds and Brutal the Legend. unique levels from the first game Да, да, and да. the unique style as well. So we really focused on how we could bring forward that style in Wonk and also bring Она не new нравится, levels of enemies. у всех вкусы Now, of разные. course, it wouldn't be Psychonauts without new mental demons. And I'm sure it's happened in Psychonauts too. What does this mean? Does it mean basically is that we're finally able to slap COVID anxiety in the face? Но Психонавты была его первая игра. To slap anxiety in your face, but you definitely get to slap some panic attacks, and COVID definitely caused a lot of those. А Broken Sword это вообще не In его addition to игра. panic attacks, some of our old Если enemies что. have also come back. Our sensors are our favorites, and they are definitely here. And in addition to that, we also have our doubts. And some new enemies. There's our lovely Шейфер, sensor. Джек Блэк и Tenacious D, но Brutal Legends как-то не. Some flying regrets. They're our ranged enemy, and they definitely are challenging. Our doubts are our slow, sticky melee enemy. You're also seeing our enabler here. He energizes our whole combat troop. So we have a whole cast that you can battle and fight with. Including the new Bad Mood. Including the Bad Mood. Which is... It's an electric storm of feelings that you have to fight. Now, for those who haven't played the original, available now on Xbox Game Pass, by the way, wink. Tim, why is Raz so good at rummaging through brains? Raz he has some very special skills. He has two whole sets of skills, one being the acrobatic skills he learned growing up in the circus. He can balance on tightropes, jump on trampolines, swing on trapezes, and that helps him navigate and get around to all kinds of interesting places. But he also has this other side to his personality, which is that he's a powerful psychic. So he can levitate objects, he can use telekinesis and pyrokinesis. He has these powers which people might recognize from the first game, as well as 3 new powers for the second game. He has the ability to mentally connect Но если чуть-чуть повыше еще сделать, то да, наверное, 1 в 1.
to solve puzzles and to navigate in this game. He has the power of time bubble, which is just change and slow down how things are moving by changing people's perception of time. And he also has the power of projection, which allows him to pull an archetype, a personality out of his unconscious mind and bring it into the world that he's in, like a companion in battle or in puzzle solving. Он должен сейчас делать. But let's talk about the story for a second, because as the original Psychonauts was training to be part of an organization, and now perhaps he's part of a whole organization at this point. And are there other brain agents, other Psychonauts out there that maybe grew up in a completely different circus? Yeah, we have a lot of new characters in this game. We do. We have a lot of new characters in this game. As soon as Raz arrives on the headquarters, he immediately gets introduced to the interns. And the interns quickly tell him and show him how he fits into the organization. The bottom. They're right down at the bottom. Yeah, so earn his way back to the top. Учитывая, что осталось только 25 минут, короче, этой конфы, я не удивлюсь, если после психонавтов они просто на 20 минут будут показывать Forza Horizon. И все. И это будет официально самая новая конфа Microsoft лет за 10. Gets told in this game, including their backstory and how it relates to the foundation of the Psychonauts themselves. Well, I like that. And of course, as you might know already, I'm sold. But you, of course, already knew that. When can myself and the rest of the world exact some beefy, meaty revenge? You can get back to the beef and play Psychonauts 2 Завтра уже on выходит, August да. 25th on Xbox Game Pass and PC. There it is. Lizette, Tim from Double Fine, thank you so much. And you know what? Extend a huge congratulations to everyone at Double Fine on the launch of Psychonauts 2. Давно пора для конф создать градации, писали. Ну да, чтобы сразу писали, типа, будет трейлер, или будет пиздеж. Как бы, и все, вопросов не будет, как бы, дальше. Просто не будут смотреть такие конфы люди, и все. The Gang. А, уже показывали, по-моему, ее, да, там будет жижа какая-то. Создатели SteamWorld. Ну, SteamWorld дико офигенная игра вообще, мне очень нравится, особенно вторая. Когда люди будут хейтить их индюшки. This planet is literally a paradise when the gunk's gone. Не уверен насчет этой игры, но SteamWorld очень классные были игры. Это выглядит любопытно, я бы сказал. Bex. Oh, please, Bex. В общем, никакого эвауда. Ну, походу, да. Походу, никакого эвауда. Может, под конец что-нибудь покажут, фиг знает. Но я уже не верю. We have talked about so many incredible games today, and it's hard to pick a favorite, but let me just say, it is so cool that State of Decay 2 is expanding Trumbull Valley. Come Говорит, on. показали столько классных игр сегодня. Столько классных игр показали. I mean, talking to Jorg is Прям always a шикарно. blast, and Flight Sim is such a special game to me because, I mean, it's literally letting me travel the world. But I was staring daggers of jealousy watching you talk to Tim and Lizette over at Double Fine. Well, I will say this, I understand, but you got to play Psychonauts 2 already, so I don't even want to hear it. That's true, but it's not the same as talking to the creators. Just trust me when I tell you, be excited for Psychonauts 2. I will say this as well, I am excited to see even more of Psychonauts 2 on our Xbox Plays streams. Yes, don't forget, Xbox Plays will recap all the week's news throughout the week at twitch.tv/Xbox, so make sure to check that out. Before Kate and I let Playground Games take the wheel, let me just say that it has been our distinct pleasure to chat games and nerd out with everyone today. Oh, it's hands down the best part of the job, for sure. But we're far from Как же я люблю игры на конфе Microsoft. Вот они слева направо. Dying Light, State of Decay, Ваня, Митич, люблю вас. 2018's breakout hit open world driving game Forza Horizon 4 arrives on November 9th on Xbox consoles, Xbox Game Pass for console, PC, and cloud, and of course, Steam.
And if you're watching our Xbox YouTube channel, switch over to our Xbox Twitch channel to see all this new exclusive content. And that is twitch.tv/Xbox for the full vroom vroom experience. And if you're already watching on Twitch or one of the Forza channels, stay right where you are. Without further ado, let's dive in, starting with the new custom Forza Horizon 5 controller, which is available for pre-order today, so players can have it in hand by November 9th when the standard edition of the game launches. Контроллер для Forza Horizon 5. Просто крашеный геймпад, ну да, естественно. Вау! Не, ну ладно, это смотрится неплохо. Я люблю прозрачные геймпады. С расцветкой не очень, но идея сама классная. Прозрачные геймпады я реально люблю. Уронили геймпад в краску, ну типа. Их надо продать. Charlie here, and I'm at Playground Games with Forza Horizon creative director Mike Brown and Forza Horizon art director Don Arcetta. Hello, everybody. Hi, everyone. Hi, Charlie. Hey, Charlie. Hello. How cool is this? That is stunning. Look Rage at 2 that. воняет. Ну, Well, we немного, obviously да. just saw a really cool video about it, and I'll be the first to say there is an amazing influence of Mexican car culture and music literally displayed right across the front. Isn't that right? Absolutely. It just feels like it's a part of the Horizon Festival, like it's just dropped out of the game into your lap. Absolutely. Absolutely love it. And there's so much we do want to show the fans, and it's been quite difficult to decide where to start. So can you maybe tell us a bit more about the game, Mike? Sure, yeah. So Forza Horizon 5 is bringing the Horizon Festival's unique brand of fun and freedom to beautiful and vibrant Mexico. Players are going to set out across the largest, most diverse open world we've ever built in hundreds of the world's most beautiful and exciting cars. Yeah, and people think that Mexico is just a desert or a beach, but there's so much more to it, isn't there? That's right. Even though it does have pretty awesome beaches and a number of amazing deserts, it also has vast canyons, hidden temples, awesome, beautiful historic cities, and even a towering snow-capped volcano, the highest point we've ever had in a Horizon game. So you've talked about how Forza Horizon 5 showcases powerful, all-new graphical features, but what more can you tell us about that? So yeah, our Mexican HDR sky captures really illuminate the world to the point where you feel like you're really there. And Ну что ж, the Xbox Series X and S это финальная игра этой конференции. to really Подводим итоги. look more true to real life. Что нам показали? Encounter the smallest of Как-то надо details не... as you travel throughout the world, all rendered in striking realism. Oh, that's such an exciting overview. I cannot wait. And next up is something we know that Forza Horizon fans have definitely been waiting for the most. Mike, what exactly is Подожди, я that? правильно понимаю, что они не показали ни одной новой игры, типа, которой ничего не было известно? Featuring the incredible Получается Mercedes так. AMG 1 and the 2021 Ford Bronco Badlands. Should we take a look? Let's do it, yeah. Получается, что показали только то, что... Ну да, только DLC, как бы. Но DLC это не считается. Очередная чудесная презентация с невероятными играми. Тут плюс, как бы, да. Блин, у меня уже кто-то в Steam играет King's Bounty 2. Ну, камон. Нечестно. Люди не должны играть, пока я не могу. Это ведь так работает, по-моему. Не, Forza Horizon 4 была очень классная аркада. Я не люблю особо гоночные игры, но в 4-м Horizon кататься было прям приятно. Я думаю, 5-й будет тоже прикольно. Ну, типа, это уже анонсировали. Как-то все это другое. Yeah, so those differences are exactly why we chose them. The Mercedes AMG 1 marks the first time a car features Formula One hybrid technology almost one-to-one from track to the street. And with the 2021 Ford Bronco Badlands, такой себе. Не знаю, рецензии довольно положительные. Вторая часть типа And I'm certain прикольная. people can't wait to see more of what these cars can do in the game, so I don't think we should keep them waiting any longer. Mike, can you tell us about what we're about to see next? Yes, so in a few moments' time, we'll be kicking off a Forza Horizon 5 Let's Go stream, and everybody should check that out for a big deep dive into loads of new content and features from Forza Horizon 5.
But before that, we have 8 minutes of brand new gameplay. We're going to see both the провал Mercedes AMG Ну, 1 она and the совершенно другая, да, 2021 как бы Ford не Bronco такая первая, но Badlands. типа. And in typical Horizon fashion, Come on. we are going to see active volcanoes, cars jumping out of cargo planes, and a race under beautiful Она Mexican стала skies all the way to the серьезной Horizon фэнтези. Festival. Should we check it out? I think we should. Типа начало игры. Ну это прям форсаж. Нужен ли это серьезный фэнтези фанатам Kings Bounty? Я подожду второй вопрос. Нужна ли такая убого выглядящая игра тем, кто не является фанатом Kings Bounty? Ну, на первый вопрос я могу ответить только другим вопросом. Много ли осталось фанатов Kings Bounty? Много ли вообще их было? Типа, первая Kings Bounty не получила прям всемирной популярности. И, типа, она была такая, типа. Во-вторых, фанатом какой Kings Bounty? Первая самая Kings Bounty тоже не была сказочной такой, типа. Она была тоже серьезной, по-моему. А второй вопрос, я не считаю, что она прям убого выглядит. О, мне пришло уведомление, что Destiny 2 за гранью света продается со скидкой, но всего 33%, поэтому пошли они в жопу. Первая была по старому страде, там вообще дизайна не было толком. Ну да, тут я согласен. Ну, не знаю, не знаю. Привет, подними стрим в том. Блять, какие же ленивые пошли спамеры. Они даже не могут писать без ошибок. Спамер не может писать без ошибок. Он не может написать топ. Он пишет том. Капец. Спасибо, Плакс, за бан. Сделай вид, что это я играю. Может он тебя в том поднять хочет? Возможно. Да, чуть не врезался. Давай, в поворот заходим, газ отжимаем, тормоз чуть-чуть, газ нажимаем. Ебать, там песчаная буря, погнали, пацаны. Ну, это прикольная, кстати, механика. И тут такая музыка начинается играть из Mad Max Fury Road. И, короче, едет этот... процессия эта. Я не фанат КБ-2, но мне нравилось КБ-2, может быть, с гигантским удовольствием поиграл в настоящее продолжение КБ-2. Но перезапуск это просто плевок в лицо мне. Ну... Может быть. Сообщение для модератора. Да там очередной спамер предлагал стрим в топ поднять, точнее в том. Не знаю, что он имел в виду, но... Next up is the Porsche 911 Desert Flyer, crashing through the dense jungle tree canopy. Это именно хуёвая игра, так как хуёвая КБ. А ты уже поиграл, чтобы знать, что это хуёвая игра, или как? Потому что по обзорам это хорошая игра. На твердую 8 где-то 9. По мнениям обзорщиков. 2021 год это играть гоночки. Ну да, типа.
обзор на хуёвая игра, насколько я видел. Ну, вот не знаю, видимо, я другие обзоры читал просто. Так, поворот, газ отжимаем. О чем? О King's Bounty 2, который вышел сегодня. Ну, она называется King's Bounty 2. Та, что выходила до этого, она называлась просто King's Bounty. И то был перезапуск. Да. Оно реально 2. Потому что сказочная была первая часть, по сути. А та, что выходила в 90-х, она была тоже просто King's Bounty. Поехали, новую машину дали, Мерс. Нафига перезапускать игру, делаю ее номерной. Я не знаю. Ля рулит, да не говори, я просто бог этой игры. Она еще не вышла даже, а я уже просто отлично в нее играю. Ну, самое забавное, что в гоночках такой геймплей, что, по сути, что смотреть видео, что самому играть, то же самое абсолютно. Если тут правда 90% всех трасс ехать прямо, то хз, конечно, красиво, но хотелось бы поиграть руками. Ну, типа. Что не дрифтуешь, нубяра? Ну, блин, не было удачного места для дрифта. Короче, была игра, или еще не вышла, не помню, какой-то шутер лократской стилистики, очень мрачно такой. Слушай, я не помню, ну, я несколько таких примерно помню, но как называются, ни одного не вспомню. То я выиграл. Отличная конференция, мне очень понравилась. Нет. Как бы и все походу. А что еще? И все. Я знаю один лавкрафтовский шутер неплохой, только ретро-шутер. Не знаю, найду ли я сейчас этот трейлер. Я помню, что его 1С создает. Бля, я не знаю, как называется их канал официальный. Можно найти, наверное, в Твиттере Зуева. Ой, извините. А вот твой дед его зовут. Спасибо, спасибо.
Сейчас, может, найду быстренько, не знаю, он не он. Блин, он давно, что ли, это писал? А, вот где-то тут, по-моему. Или нет? А, вот, да. Forgive me, Father. Я знаю, есть, короче, ретро-шутер в стилистике Лавкрафта. А Грейвен, да, тоже про Грейвен тоже слышал. Но их много сейчас выходит. Но вот этот мне понравился, вот этот Forgive me, Father. Он прям неплохо выглядит. Ну, если не смотреть на графику. Ну, правда, этих ретро-шутеров уже развелось прям очень много. Раньше была мода на двухмерное инди, пиксельная, и мода на ретро-шутеры. Нет, там именно такой графонистый. А, ну тогда фиг знает, слушай, честно. Вряд ли я вспомню быстро. Так что, извиняй. Ладно, что, на этом, пожалуй, все. Стрим 5-часовой длинный, прошли в деревню. Ну, деревне понравилось. Деревня отличная. А вот конфа, ну говнище же конфа. Ну, прямым текстом можно сказать. Ну, говнище, а не конфа. Завтра увидимся точно. Не знаю, будут ли завтра игры. Но завтра я точно буду смотреть конфу Gamescom. Церемонию открытия. Где будет Джефф Килли, где будет перезапуск Saints Row, по слухам. Где, возможно, анонсируют какой-нибудь ремейк Resident Evil очередной. А может и не анонсируют, кто его знает, как бы. Поэтому всем спасибо. Спасибо еще раз Ванечке за донатик. Отдельное. И всем спасибо, кто смотрел. Пока. Забавно, вот сейчас вот на заставке идет трейлер этого Gamescom, который... А, подожди, нет, это трейлер... Это же трейлер Gamescom, который завтра будет, да, поэтому тут другие игры совершенно другие. Я сам, на самом деле, залошился. Да. Там как раз должны еще показать, наконец-то, релиз-дату, сказать, Лего Skywalker Saga, которую я умеренно жду, потому что по Звездным войнам Лего игры были классные. А еще у меня сломался счетчик фолловеров. Ну, там особо нечего и показывать, их 151. Распространяйте стрим, подписывайтесь на Discord, жмите колокольчик, ставьте лайки, кидайте деньги в монитор. Всем пока.